way. And I would love to ask Ksenia to be here next to me and to say hello to everybody here and around. And I also, here I'm in Instagram, and here I'm out. Ksenia is Instagram. I'm expert in our team. Not the expert anymore, as you said. Not long ago. Hi everyone, it's nice to see you online in the fine and hybrid way, as always we are doing in our studio. We are starting the last EFIR in 4th season. It was a long season. We liked it, but we can't wait to get some break, to get some new breath before we will get back. And we have a quite big plan for this EFIR. And what I have here is an online kitchen, you know, as always we cook tiramisu, we cook borscht. Today we still have Ukrainian, I want to see, no, later you'll see, because it's a small green dumpling here, which will be actually transparent later. It's a very smart decision though, because I was not here yesterday, but however, I'm really impressed by what my team did with this table, because as you can see we have the floor here, we have a miska here, it's empty now. Where is the dough actually? Oh, okay, whoa. We have a salt here. Roman will tell you later some words about salt because we are in Krakow. This is a pink dough I made for the dumplings we will make, and this is a green dough with the green tea as Sofia made. So we are waiting for the crew from the Ukrainian, one of the popularest Ukrainian restaurants in Krakow actually. It's called Worms, Ciepło. And some people from there will come to us, will join us later, and will show us, will teach us. Probably, I don't know. I mean, you know, I was doing dumplings with my grandmother, so we will see. It's gonna be a dumpling competition. So we will see who's making dumplings better. Who I think they do because they work in the restaurant, right? So we have here a couple of different doughs. One I made, and it was in the Belarusian way, and it was very actually interesting because when I came to Poland, I made this tattoo. It's a dumpling tattoo actually. It's very small, but maybe you will be able. Yeah, you're able to see it in other efforts if you will take a look on it. But so I made this dough as my granny told me how to do, and it was like when I was a child, it was the best thing you can eat. It's this inside of the Belarusian dumpling, and it's vegan, by the way. However, if you would be interested, what's inside? It's only potatoes, carrots, mushrooms collected by my mom in Belarus, actually, and dried. And because if when you're crossing the border, it's actually forbidden to bring the mushrooms from Belarus to Poland. But my mom is not scared of any border, so she, of course, brought me some mushrooms. So it's a Belarusian forest mushrooms. It's a little bit of parsley, garlic and salt. It's easy, but it's very tasty. However, neither of my Ukrainian and Polish friends didn't know this recipe, so we decided to make it. I'm really proud that I can make this recipe and show it in the studio. It sounds weird, actually. Anyway, Sofia will tell you a couple of words about her cabbage thing. I don't like cabbage, so that's not my theme at all, and it's red, so please explain what is inside this cabbage. Inside like onions, carrot, and also some tomato paste, and cabbage, and I cook, and a lot of love, yes, and I'm just cook it for I think 1 hour or maybe a little bit longer, so it's like mixing together, and yeah, so what's it in a hybrid way? Of course, like everything we do in hybrid way. Very well, thank you so much.
We actually have a little bit more of ingredients coming, and it's gonna be what do we have? We have also cherries, we have strawberries, and we have raspberry. I suppose so. I mean, it's gonna be a dumpling party today, but not only. So everyone who is coming to our studio today will not stay hungry, but you will also not stay hungry with musical surprise with Barbie in the kindergarten. It was a surprise we have. I mean, it's a huge actually introduction, and it's opening of Carbon Collider residence in Kyiv, and later we will have some hybrid together. Yeah, we will have a call with them actually, and you will hear the DJ sets from very cool DJs. We'll have an interview. You'll also hear a lot of nice stuff, a speech from Alexandra Khalepa, who is and they also prepare some performance, so we will see. Stay tuned, stay online, follow us. What else do I suppose to oh my god. Okay, one important thing. Am I dumpling tattoo? So you can see here, right here, it's a very important thing. So our friends Stus Collective from Warsaw opened a big zbiórka for to buy a drone for, I don't remember which number of brigade it is, I'm so sorry, but if you will scan this QR code, you'll read all the information. We also have a post on our Instagram, and we also have a link in our Instagram, obviously. So we are joining this zbiórka, this collecting, and we will try to collect some money for them, because it's one big, how can I say zbiórka in English? Collecting money. Jak będzie zbiórka po angielsku? I don't know. Fundraise. Okay, fundraise. So they opened the fundraise, and you're absolutely welcome to join it. I think it's upside down. What else? I'm actually a bit nervous. I haven't seen so much people in our studio in a long time, and you all are watching me. It's kind of, I feel like. Alright, so we're gonna start to make it up. We're gonna kind of continue to make it, and I'm very excited of how it will be. Yeah, this is very important. Добре. Ми починаємо наш варениковий вечір. Що це таке? Вареники rolls. Vareniki, and globalization was open it with some music. So let's start. Enjoy. Feel free to be here. And yes, and feel free to come here and also maybe learn to make some dumplings. But anything. If anyone knows how to make a because I'm actually kind of scared that we made two not good dolls. So if anyone knows how to, yes, there is a pink doll and there is a green doll, but I think we need to try to make some. Co? Ciasto, tak, jest różowe. Jedno jest różowe, drugie jest zielone. Nie, to jest ciasto. Tak? Farsz mamy? No tak.
Привіт.
are getting back. We are live again, and we have lovely two ladies from the Ciepło Worms restaurant in Krakow, and now I will pass the microphone to these lovely women. I can't stop smiling because they even brought a dove with them. It's very good because we're not sure about our dove though. So it's so lovely. I'm passing you the microphone. Please introduce yourself and tell us a little bit about pierogi, about your restaurant. You know what to say. Добре, то українською, так? То я То мене звати Олена, я прийшла сьогодні з Іриною, нашим шеф-поваром. Я координую проєкт «Тепло». «Тепло» – це заклад української кухні, який ми відкрили, власне, від фундації «Зірокам». І там працюють наші люди, які приїхали з різних куточків України, тому кухня наскільки різноманітна, наскільки може бути це в Україні. Ну і, звичайно, улюбленою стравою в наших гостей – це вареники. Якби ми вже не супротивлялись цьому, тому що ліпити їх так дуже є проблематично. Але все-таки люди вибирають їх, тому що тісто наше тонке, ну і взагалі вони просто класні, не смачні, ні? І ми робимо їх, наразі у нас доступні з різними начинками, такі наші стандартні, з картоплею, з капустою, з творогом соленим, солодким. Тобто різні, з м'ясом, з маком, часом у нас є сезонні, але про вареники, напевно, вам більше скаже Ірина, бо вона у нас спеціаліст. З маком також, так. З маком і з родзинками, тому це наш там від літа, це наш новий проєкт, скажімо так. Деколи з ягодами, але вони течуть. З варениками також. О, супер. Ну, тому я, може, кілька більше слів скажу про наш заклад і «Тепло». «Тепло» було відкрите для того, щоб в першу чергу дати місця і якось дати місце, де б наші люди могли адаптуватися, кліматизувати, стати на ноги, і потім піти, скажімо так, в широкий світ. Тобто спочатку це був соціальний проєкт, який мав на цілі дати просто робочі місця, а зараз він вже розрісся до такого просто культурного простору, який також за допомогою різних виставок, івентів представляє українську культуру не тільки за допомогою української кухні, але також по всякому різному якихось культурних проєктах, тільки як можемо, так як бачимо Україну, так і представляємо у нас. Трошки хотілося змінити стереотипи тут в Польщі, що таке українська кухня, тобто нашою ціллю було показати щось трошки більше, ніж зазвичай знають, що це тільки вареники, борщ, чебуреки і пельмені, що є дискусійним, звичайно. Ми хотіли показати, що є галушки по-полтавськи, тому що Іра сама з Полтави, тому перше слово, коли вона прийшла до нас в Тепло, вона запитала, а галушки будуть у нас? Ну, звичайно, що будуть, сказала, ну, як інакше. Тобто стараємося, щоб ця кухня трошки була більш різноманітною і щоб ці стереотипи про українську кухню трошки ламалися. Зазвичай ми, звичайно, маємо наші старі рецепти радянські, тому що цей період не можна витерти просто так. Ну і все-таки ціллю було наше, ми назвали навіть саме місце «Тепло», тобто тепло, і воно мало на цілю повернути ці емоції і трошки нагадати їм тим, які воно було забрано. І люди, які зараз тут, могли прийти і туди відчути себе так, як вдома, відчути то тепло родинне, з'їсти мамин борщ, з'їсти бабусині вареники. А в мене є питання, як багато неукраїнців Ну, на початку це було, в нас були клієнти 50 на 50, тобто 50 українців, 50 решти, тобто поляки чи туристи. Зараз, звичайно, це змінилося, тому що українців все-таки більше, коло 70%. Так. Але це залежить від сезону, від туристики, звичайно, що дуже багато також вітає до нас туристів і людей, поляків, наприклад, які люблять або смакували українську кухню колись в Україні, але зараз не можуть приїхати туди і цей досвід поновити, тому приходять до нас. Або свідомо просто підтримують нашу мету, нашу ціль. І також дуже часто приходять. Але зазвичай зараз головна аудиторія у нас це українці. Хоча білоруси, казахстанці, тобто ми... вона якби
Так, так, вона схожа, тому ми маємо різних гостей. Так. Так, може Ірина, що ти принесла з собою? Бо я не знаю, що там у нас. На початку нашої праці сумісної в Чепло у нас була така вимога, щоб вареники були з тонюсінького тіста, яке не розварюється. І ми таких дуже багато робили випробувань, кожен приносив свої рецепти, шукали, ну, звісно, в інтернеті, в книжках, українських книжках. Но ми шукали ці всі рецепти для того, щоб дійти до саме такого тіста, яке буде і тоненьке, і не буде розварюватися, коли його будемо варити. І ліпилося добре. І от воно тут є, так. Ми його сьогодні, ну, ми, до речі, щодня ліпимо вареники в нас, тому що вони користуються попитом, тому ми ним... Ну, до 500. З різними начинками. До 500 так виходить. Ну, багатенько. І не можна ніяк запрограмувати, з якою саме начинкою саме сьогодні захочуть наші гості скуштувати ці вареники. Тому ми готові до всього, ми їх... Але не виходить у нас таку на потім відкласти в заморозку, щоб вони там полежали, там скількись. Ні. У нас одразу, ну, день-два, все. Вареників нема. Ну, якось так. Ну, зараз куштуємо. Приходьте до нас. На Полтавщині роблять вареники з дріжджового тіста, це на пару, або роблять їх на кефірі. Ну, тобто це такі пухкі, це от більше підходить під назву пироги. От дійсно вони великі, чого ж тут і різниця, різниця вареники і пироги, чи піроги, да? Тому що піроги вважаються як більші, а вареники трошки менші. Але я з цим не згодна. В Польщі піроги, вони маленькі, також маленькі. А в Полтаві вареники можуть бути і такі здорові, як долоня. Так, такі здорові. На Полтавщині один раз бабуся мого знайомого зготувала мені, власне, пироги. То були пироги. Це був такий вареник, як моя рука, і такі 3 штуки, і все, можеш не їсти. Я вибачаюся. Але так, у нас, до речі, крім вареників, ще по Іриному рецепту також є пироги на пару з вишнями. Тобто це ось ця полтавський варіант. Тобто запрошуємо. І вони в нас цілий рік. Не тільки тоді, коли є вишні, бо ви ж знаєте, зараз вишні є завжди. То що, ліпимо далі? Так, у нас є тісто, у нас є ваше тісто, я буду тримати. У нас є моє тісто, воно з яйком. Власне, може, яке у вас тісто? Тому що в нас без яйця, і воно підходить для веганів також. Тому в нас небагато веганської кухні, але вареники веганські. Ну, тут у нас виходить, що одне з яйцем, а друге без яйця. Тобто це просто і вони ще покрашені. Чим ти їх красила? Це буряк. Це буряк, а це якийсь просто барвник. Водорослі. Підказують водорослі. Ось так. І маємо ще дві або навіть 3 начинки. Маємо тушену капусту, м'ясо, медо. Да, у нас немає м'яса. Czy ktoś z gości je mięso? Do anyone eat meat? Florian, do you eat meat? Yeah, no, będą. Окей. Окей, то я тоді буду стояти з мікрофоном. Ого. І як розкатувати
тісто треба. Тобто ви берете просто це тісто, помажете його борошном, так? Трошки борошна і катаємо. Як я була маленька, М'ясо? це Так, у нас нема м'яса. Nie, no będą. Ej, to ja to nie będę стояти з мікрофоном. Як ви відповідаєте, що ми так, Я є тут, але щось себе не бачу. М'ясо. А його треба дуже чинютко розкатувати? Чи? Так. Я є тут, але щось себе не М'ясо. No, także trzeba patrzeć. хотіла би розповісти про те, як я була маленькою, що наша бабуся, потім моя матуся, ніколи не ліпила вареники, тобто піроги одна, сама. Завжди збирала біля себе багато дітей, всіх, хто діти приходили. Ми всі, що приїжджали до неї, всі збиралися ліпити ті вареники. Бабуся, звісно, замішувала тісто, а потім розкатувала нам і давала, щоб ми всі ліпили. Дітям це дуже подобалося. І тому, знаєте, це от зараз така назва. Я ліплю по тому рецепту, який мені надала бабуся. Це ж не просто так. Бабуся не написала на якомусь папірці і не видала мені той рецепт. Вона мене вчила, як то ліпить, як то катати, як то воно буде. І під час цієї ліпки ми знали про бабусю, як до неї залицявся дідусь, як в неї народилися дітки, тобто моя мама, як взагалі вони ходили на вечорниці, як все відбувалося в її молодості. Це була історія. Я думаю, це дуже класно. Така сімейна ліпка вареників і ще розповідь про життя. Я думаю, це дуже класно, мабуть, поєднувало родину, ні? І тобто ви кажете, що це рецепт бабусі? Так. Ось так. Але бабуся би теж зробила би плюс-мінус так. Консенсусу дійти. Який ми хочемо борщ, наприклад, ми тестили 2 тижні. Які ми хочемо вареники. Це також 2 тижні. Смачний.
Я була, ми пробували ten, котрий без м'яса, і дуже класно, дуже смачно. Зі сливами. Він зі сливами. І він має цивілізований смак від чорносливів. Ого, шок-контент. Я не знала, а їла. Ну так. Я ще кажу, що ми коштували там веганський борщ, але я не знала, що там додають чорнослив, щоб воно було типа копчене трошки. Страви. Перший вареник. Клас. І ось ми це розкатане тісто робимо колечки, як це називається, кружальці, клас. Так, щоб вони були однакові. А потім їх треба буде ще розкатувати чи ні? Окей. Типа, це вже... Окей. Нормально. Так, у нас вода там вже закипає. А ось я не можу знайти другу кришку. Мені здається, що це... І додаємо начинку і це закриваємо. Чи треба змачувати пальці, щоб воно закрилось гарно, чи ні? Ні. Потрібно перегортати верхній шар, він трошечки підсихає, поки ми докрутимо все, а нижній трошечки стає такий, якщо ви потримаєте його пальчиками, він стає такий трошки як липкий. Ага, окей. Тобто, щоб вони були класно зліпалися, то треба зліпати їх з тою стороною, яка лежала на столі. Окей. Ось так от. Про тіп. Лайфхак. Лайфхак був добутий. І ось гарний такий вже вареник лежить. Трошки однією стороною пальчиком придавлювати, то воно буде як сонечко. Ух ти. Угу. О, клас. Взагалі-то вареники чому їдять полумісяцем? Тому що це як символ такої от добробуту, символ цілого місяця злагоди в сім'ї. Тому і от всі родичі, котрі збираються на якісь там свята, приїздять до своїх там батьків, то обов'язково на Україні люблять вареники. Ну, мені здається, є взагалі, що місяць – це такий досить жіночий символ. Тобто, я думаю, в цьому є сенс, що воно... Сонце – то мужська енергія, а місяць – то жіноча, і ось вареник. Як жінки виписувалися з роддому, породілля, то обов'язково їх чекали на дому вареники, тому що тісто ми робимо заварне, воно з кип'ятком. Тісто заварне, воно тоненьке, начинка варена. Тобто для жінки, яка народила дитинку, нічого тут шкідливого немає. Взагалі для дітей, для жінки це дуже корисна страва. Ось так. І смачна. Клас. Дуже гарна історія, мені подобається. Дякую. Ось, воно і так ж. Falbanki. A co to jest? Tutaj jest... No to zapraszamy do mikrofonu i pewnie, że... Aha, że falbanki na tym pierogu. Tak, to zaginacie tak, nie wiem czy to widać i lecicie, tak, 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 tak. To będą takie ładne... O, tak moja babcia robiła. Fajnie, ładnie. Poduszek. Takie... No może to jedna babcia była.
Może... Patrzcie, to taki ładny, nie? Kult babci, tak. Він, мабуть, не такі чує, я йому такі. скажу. Мгм. Trochę jak do włosów to wygląda. Włosy jak zaplątają troszkę. Окей. Ładne. Окей. Ні, бай-бай. Дуже багато начинок. А всі вареники схожі. Тобто всі отаким кружочком, всі цим. Вони схожі. То як їх розрізнити, які з чим? То ми також робимо такво. То якщо отакво зроблено, то є з маком. Якщо по-іншому, то є... Класно. Тобто, щоб відрізняти вареники, то ви їх по-різному скріплюєте. Так. І то ми так закручуємо. То якщо вам попаде такий вареник, ви замовите з картоплею, а вам дадуть такий то скажіть, що ні. То з маком. Отак заліплений з маком. Дуже гарно заліплений. Ні, бо з маком дорожче. Yo. I'm on second mic. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie na majku? Dobra, okej. To robimy podmiankę. Опа. Мікрофон поміняли мені. Споко. Ось у нас теж є начинка тушена капуста. Але треба її висягнути і ще розкатати тіста. Тушена, так. Ось, ми зробили тушену капусту, цілу кучу. Да. Найгірше? Ого, блін. Ну так, вона ж мокренька. Так. Ну я... Окей. Тобто ми зараз, щоб відрізнити м'ясо не від м'яса, вони будуть по-різному закручені. Це дуже мудро, мені здається. Взагалі. Геніально. Ну так. Тобто, що ще можна розповісти про вареники? Я не знаю, моя родина, мені здається, лепила пельмені частіше, ніж вареники. Ось, наприклад, таке питання. А чим відрізняються пельмені від вареників? Те, що в пельменях сирий фарш, сире м'ясо, а у вареників начинка завжди варена, приготована вже. Ого! Корисніші. Вареники корисніші, ніж пельмені. Ага, окей, от це секрет. Я, навіть не додумалась. Ну, тому що якщо ви візьмете фарш та заморозите його одинажди або декілька разів, то тоді він уже не буде свіжий. І взагалі це сире м'ясо. Ви сире м'ясо загортаєте в тісто. По-перше, їх довше варити. По-друге, це сире м'ясо, воно зберігається в морозильній камері, невідомо скільки. Ну і взагалі це сире. Так, а це варена начинка, вже готова начинка. Окей, блін, я навіть не додумалась до цієї різниці. А тепер ми всі знаємо, що вареники мають вже приготовлене вже внутрі. Все. Я, мабуть, ложечку для цього більше, так? Би пасувало. Принести вам ложечку побільше? Добре. О, є більше. Я не знаю, як буде удобніше. Так. Беріть салфетки. Так, зараз я принесу.
А для чого був папірець? Щоб витерти, так? Ага. Угу. І ось ми так гарненько вкладаємо цю капусту, і з нею складніше. Ох ти ж. Ну, але, блін, смачна. Як правило, її покласти багатенько. Як пластилін. Трішки зовсім трошечки. Трішечки. Хочу розказати, що воно було тоненьке, але не затонке. Тому що якщо дуже затонке, воно може порватися. Як ми будемо його зліпляти, тому що ми завжди хочемо начерки покласти багатенько. А якщо дуже багато начинки, то тісто може лопнути. Аутсайд. Вареник розвариться, і шкода свого труда, і шкода, що хтось не наївся. Це більше шкода. І не за тонке, і не за товсте. Міліметр. Я зараз у Франції. Мабуть, два. А, аж 2. Нормально, блін, все. Це хліб, 2-3 міліметри. Жорстко. слухавку. Опа, там хтось ще знаходиться. Ми робимо вареники. Ага. Мгм. Добре. We are ready. Yes, we are ready. Ну, у нас таке саме. Яркус, ти покажеш кімнатку, да, трошки? А вареники, не знаю, якісь експериментальні. Є у вас смаки, ми наприклад? в співпраці з роботех. То з маком ми почали. З маком це зараз, експериментальний да, клас. З маком. Так, давай. Сочні. Да. Вони такі не А я потім розкажу трошки про колайдери, що у нас там на базі нашої лабораторії Клас. буде Окей. фізична гібридна То лабораторія. Робили. Ага, з м'ясом жарі. Hi. Hi. О, смажені вареники. So we will be in English, yeah? Are we ready, Gleb? We can say something. We can say hello to Alexandra and to Yarkos. Alexandra is in France now. Yarkos is in Ukraine, in Kyiv, in Collider. We're together with Alexandra as a carbon community, and together with Yarkos, who is Carbon and Collider and a member of different collectives and very active artist and media freak. And this is the moment that we are really opening our partner studio in Collider. That's actually still in progress with details. That's actually is nothing for us personally or for our studio. It's maybe nothing like really special in a way, because we used to collaborate for we continue the collaboration for last year or even longer, but the goal is to really have like a daily collaboration, the studio there, studio here, and other hybrid spots for this kind of
online, hybrid, real-time co-production, being together, because this is, of course, something about technology, something about, TV surrounds, but it's also about talking to each other across borders, political borders. This is very important. And also about making things together. Sometimes there are pierogi. 3 days ago, we did last EFIR, we was playing guitar together with Jarkus across and having like a really intense set. Today we will have something else, DJ set, and kind of the introduction also from your side. I'm giving the voice to you guys now. I hope everything works. Can you hear me? Yeah. Hi guys. Yes, 2 days ago we have nice audiovisual performance, hybrid bridge, Telemost, Telebridge, Kyiv and Poland. And now we in Collider, this collaboration space. This right now we in Hello Techno Studio name. We see and listen tonight DJ set from Robotech and some visual performance. This is a studio from Alexander from Robotech. And we have also it's a big main stage in Collider, but now it's a little bit cold, and we make here presentation from this small studio. Yes, and DJ setup, and Alexandra say about Collider, Carbon. Yes, I will say a bit more about our initiative. We basically moved to Collider. It is an audiovisual cluster with a lot of studios for sound artists, and we are responsible for visual part of the cluster. And we moved just before war, 3 weeks before war, and we made a big project like reunion, and it was like a reunion of our community on the new location. And right now we are based in Collider, and on the base of our studio we are making our hybrid studio with Ukrainian TV and with our Netherlands partners. So here we are. We were thinking about this laboratory as to study from each other, and maybe next year we will also make some workshops from our laboratory, and it will be in the way of sharing with our Ukrainian TV friends and with our partners. This is a small story. But more story will be a bit ahead. I will tell about our idea with Rom, with about our collaboration, about our projects, and about our future plans. And of course, we will share with you the interview with Yuri Tymoshenko, who is on war right now. He is a sound artist. And we will also present his works that he managed to make during these 2 years, sharing his music with also visual artists with our community who also made a visual mix with his music. So stay in touch and see you soon in some hours or minutes. Have a joyful evening. See you. Now more hot, but hot, warm, and now in a little bit difficult situation with
Ukrainian army now not too much. Ukrainian army need more soldiers, and now all some music events, some dangerous because some police, some military guys going to this event and take People. some, tickets to army. Yeah. So- Basically, right now it's really mobilization is going on. More mobilization, and and right now you can just go out to buy bread and have the ticket. Yeah. Yeah, now difficult make some cultural project, musical project. We now prepare some theatrical performance in our space. Prepare. It's not a party. It's about now situation in Ukraine. Yes, we hope it's possible. We have opportunity work and show this performance. Yeah. But yes, it's concert party. It's now make difficult, really. Yes, and of course, from my side, I can say that, for example, those artists or Ukrainians who are right now abroad, they are like agents, Ukrainian agents all over the world, because the attention to Ukraine is lower, so we need to spread our voice more. And there is some tendency that even European artists, even through war, they want to come. And that's why we are planning next year to make a residency also for foreigners in Collider in our place. And hopefully we will make it together. And I have such a plan to make small bridges through the whole year, through our residences all over the Europe, and then come back to Kyiv with European artists also, and make something together in our location. And in this also research, artistic mode, and also sound performance mode, but it would be more day, of course, a day event, and it would be another format, because we know that right now it is difficult to make like such a spreaded events for the public. It will be more like community building event, and spreading our force and our inspiration and our voice to all the Europe. Yeah, I think it's a great idea. Also, it will promote somehow Ukraine, and inviting artists from abroad. It's really great idea, I think, and it is very potential, because at least Rom, he is waiting the moment to go to Kyiv. Like he loves it a lot. Or Ksenia, like we have a lot of people who would love to create such thing. We will make this opportunity for all of us, and for but we could say you work daily. There is Collider is working. We have a DJ set next in our program. Let's tell something about this DJ, about this your activity. Hey, Nastya is also with us from Kyiv now. Hello everyone. So short announcement for the next chapter of the tonight event. So next chapter we will make a DJ set with Sasha. Aka Robotek is our friend in whose studio we are right now. You see him on the screen. He is a techno DJ, also a teacher. He is also having a really great
small but school for other DJs. It's like private lessons, but he is growing the generation. Small community also for DJs, and we will have an audiovisual set with Sasha and with Yarkus, with Rabatek and with Yarkus. So stay tuned. Yeah, so also maybe like Sophia will join to your performance. Я вибачаюсь. Як тобі ідея, щоб ти підключилась, власне, під час того, як перформанс буде відбуватись з колайдера, а ти звідси? Мені ідея, а що за перформанс? Або грами, типа... Аудіовізуальний перформанс. Аудіовізуальний перформанс? Ну, якщо аудіовізуальний перформанс, тоді я згодна. Бо я люблю аудіовізуальний перформанс. Добре, тож бачимось дуже скоро, і зараз, власне, ми бачимо тут нових гостей в нашій віртуальній кімнаті, яким я передам голос. Зараз, секундочку. І так. Добре. Анастасія? Так, привіт ще раз. Привіт, Саша, привіт, Україна ТВ, Гліб. Дуже рада бачити. Так, одразу пару слів скажу, що рада, що ця зустріч в нас відбулася, так, попри всі обставини, і світ трохи з цим допомагає. Саша, я супер рада тебе бачити. В нас сьогодні буде така невеличка розмова стосовно проєкту «Газолін», стосовно такого контексту української музики, того, як вона змінилася за останній час повномасштабного вторгнення, який вплив андеграундна музика має зараз. І взагалі так би хотілося розгорнути цю тему, поспілкуватися. Саш, я тебе ще раз вітаю. Дякую тобі, що ти з нами сьогодні. Тільки щось я тебе не чую. Так, щось немає звучку. Я теж вітаю тебе. І дякую, що приєднався до нас сьогодні. Так, ще поки що нема. Не чую тебе. Там, можливо, треба в налаштуваннях, там є такий гвинтик, і там треба, може, змінити output сигнал. Має бути. О, є. Привіт ще раз. Дякую за слова, дякую за цікавість до проєкту, яким я займаюся. Скажу, що мене звати Саша Ушенко. Я доєднався до проєкту «Газолін Радіо», в принципі, на початку його там фактичного старту, бо проєкт планувався десь за рік або півроку до повномасштабного вторгнення. І з самого початку планувався він такими культурними діячами, як Олексій Макаренко. В минулому там його багато хто може знати, бо він був головним редактором журналу «Катакульт». Це музичний журнал. А Валентин Боболєв займався культурою звука. В минулому це був клуб. Наразі клуб «Вініловий магазин хай-фай техніки». Також там є в них музична школа, яка наразі там функціонує в Києві. І проєкт був запущений 22 лютого 2022 року. Там до цього були зроблені якісь проекти типу документального відео там про фестиваль «Іскру». І після лончу, звісно, що там всю країну поглинула хаос і боротьба безпосередньо, тому фактичний старт відбувся вже
якщо не помиляюсь, там у середині травня 2022 року. От. І я був знайомий з Олексієм достатньо там давно. І прийшов на радіо взагалі як автор музично-поетичного подкасту, де ми з моїм близьким другом та тіммейтом Ф'южена ставили різний український ембієнт і експериментал, і вибирали поета або поетесу і розповідали трішки про них та зачитували поезію, там «Люба нашій душі» чи в такому дусі. Але згодом доєднався до команди. І якби пройшов шлях там від, не знаю, контент-менеджера, потім до СММу і вже поглинувся там в внутрішні історії роботи з резидентами, там більше з Олексієм взаємодіючи і безпосередньо з резидентами там в плануванні шоу, якихось концепцій, потім більше точково там доєднався до піару конкретних наших проєктів, які вже ми далі там реалізовували, організації івентів, і всього такого. Наразі якби радіо переживає складні часи, але бо двоє з наших тіммейтів мобілізовані, зокрема Олексій Макаренко, кофаундер, та Тарас Бриль, котрий був копірайтером в цілому, якби, і також організаційною силою. Зараз я в команді Анастасія Слуцька, Богдан Заєць, та Антон Пчолкін, дизайнер наш. В цілому ми займаємося тим, що плануємо проекти на весну. Хочеться продовжити нашу серію «Спадок». Перша серія була про Гуцульщину, в якій ми в рамках цього проекту ми їздили майже рік вже, тому можна сказати, минулою весною, їздили на Гуцульщину, де спілкувалися з музикантами та майстрами інструментів, і взагалі з простими людьми. Це взагалі хіт, великий хіт, і я вам велику подяку пересилаю віртуально, бо ми теж дивились цей матеріал, це просто, знаєте, треба це на декілька жорстких дисків перенести і закопати дуже глибоко, або відправити в космос, тому що мені здається, що це дуже унікальний матеріал, який не втратить свою актуальність ніколи, і це, власне, ви змогли якби дуже важливі речі заключити в відео, і треба це розпространяти. Дякую. В цілому це була ініціатива, дуже дякую, приємно це чути. Для нас це такий був колосальний, цікавий досвід. В рамках усього проживання цього і продакшену, і реалізації. Не тільки був фільм, був також семпл-пек, знаєш, це була якби ідея Олексія Макаренка, бо він дуже досліджує якби всі культурні феномени музичні світу, і якби звісно, що рідної неньки. І ідея фільму в нього вже була дуже давно. Якби круто, що це вдалося реалізувати, бо там подавався цей грант за декілька днів, там залишаючись вже там після студійної роботи там вдвох і пишучи цей проєкт. Дякую нашим друзям з Шумрейву, які допомагали якимись теж організаційними питаннями і усім. То і так. Зараз сконцентровані тим, що плануємо релізи на лейблі, на Gasoline Records. Там наразі тільки було 2 релізи. Це був якраз таки Варіос «Спадка» і міні-альбом Максима Веллера Меркулова, талановитого музиканта з Харкова. Наразі із майбутніх релізів можу поділитися, що це буде альбом нашого резидента дніпрянина Марка «Паркінг Спота» у співучасті з дуетом Марія Магдалина. А також альбом, касетний реліз, повний альбом Максима Essential Mix,
От, його мало хто знає, але якби ми якраз і з самого початку проєкт взагалі ставив для себе цілі про те, щоб дати якби голос і увагу тим, хто дійсно цього заслуговує, але не якась там досить медійна персона, от, щоб дати реально голос митцям і реалізацію якусь, от, всім творчим проявам. За що їм велика якби дяка, бо якби вся робота, яка проводилась в цілому з радіо, типу, ми робили не командою, ми робили з усім ком'юніті, з усіма артистами, тобто отак от. Слухай, дякую тобі за те, що ти так об'ємно розказав про проєкт. І, звісно, ви робите дуже круті речі. Тут не можна сказати річ, бо так багато всього. І дуже важлива роль, власне, те, про що я б хотіла далі запитати. От особисто, на твою думку, як ти думаєш, чим, на твою думку, проєкт «Газолін» важливий зараз? Як ти думаєш, в чому його місія, яка його ціль? Якщо є в тебе свої, знаєш, такі персональні думки, було б цікаво дізнатися, бо це суперцінно. В цілому актуальні задачі на даний момент – це перевідкрити студію. Є такі невеличкі якби плани вже і домовленості там з командою Some People, щоб це зробити типу в Києві знову. І шукаємо для цього ресурси, от, можливості, дивимося в це у співпрацю також з командою Some People, дуже талановиті і рушійні Харків-бейст, якби організатори, митці. Чому важливо це? Бо щоб знову хочеться знову дати усі умови для творчого прояву митців, як я вже казав до цього. От, але звісно, що крім цього, типу, хочеться якби задокументувати культурні феномени музичні регіонів України. От. Це те, чому ми дали початок вже. От, то якби і звідси і виходить взагалі якби всі наші цінності, і якби наша місія як така. Круто. Я супер плюсую ідею, і всередині мене дуже багато любові і вдячності до загальному того, що ви робите. І ти круті слова сказав стосовно того, що ви даєте можливість митцям, не медійним, тим, хто просто має всередині талант, бажання, пристрасть до музики, до нестандартних жанрів, розповідати про себе і таким чином просувати свою творчість. І це все в контексті української культури. Дуже круто, так гібридно поєднується, має розвиток. І дуже хочу і від себе, і від команди «Україна ТВ» побажати вам успіху, щоб ви були весь цей свій шлях заряджені, так що просто, як інакше може бути, і хай вас вдається, і виходить, і знаєш, щоб все у вас так на шляху йшло гладко, і щоб настрій всередині команди теж був оптимістичний, позитивний, бо зараз часи складні, і до того ж, так, стосовно Олексія Макаренка теж ти казав, що зараз такий момент, він в лавах ЗСУ, і теж ми хотіли теж поспілкуватися, але, на жаль, такі умови. І тим не менше, проєкт продовжує існувати, і є нові бачення, є нові ідеї, да? Є нові плани, це круто. Це круто. І, так, бо з самого початку, вибач, що перебився, бо з самого початку, якби, проект в цілому хотілося б назвати медіаплатформою, але враховуючи там досвід роботи Олексія, там Валентина з медіа, вони розуміли, що треба стартувати з радіо безпосередньо, бо типу, коли є якась інфраструктура для того, щоб люди креативили і створювали, наприклад, нові подкасти про культуру, про якісь музичні явища,
Навіть це буде просто історія селекторська з музикою, тобто там теж якимось там великою роботою було те, щоб віднайти селекторів різних, бо загалом сцена музична, вона дуже клубно орієнтована, типу, і це якби була така значна робота, щоб знайти людей в регіонах, які реально знаються на музиці, можуть її селектити, але про котрих, ну, ніхто не знає. От. Тобто дати цим людям якби слово і там базу якусь для прояву, це якби важливо, дійсно. От. І дуже радий, що зараз відновила роботу свою перше ком'юніті радіо України, це 20 радіо. От, це приємно бачити, бо ну, це все якби сприяє розвитку якби, як людей, меншості, як і більшості культури. Да, згодна цілком, приємно за цим спостерігати. І, власне, знаєш, у мене таке питання логічно підводиться до нашої теми. Як ти думаєш, взагалі музична індустрія під час повномасштабного вторгнення, як вона змінилася? Що ти помічаєш, що ти бачиш? Як це відбувається, на твою думку, ці зміни? Слухай, ну я можу казати там в рамках якоїсь типу незалежної сцени музичної в цілому. От, і ну, те, що я бачу, те, що я помітив, те, що з'явилось за тими складними часами, за тими якби глибокими, знаєш, переживаннями і трансформацією, які там кожен проживає там, не знаю, за кордоном нашої країни чи усередині країни, типу, це з'являється багато дуже енергії, які люди безпосередньо трансформують у творчість, у музику. І я бачу, як виходять на поверхню якби ці артисти, ці нові проєкти, які от саме створювались там під час повномасштабного вторгнення, трішки до них якби більше уваги, бо якась частина артистів вже відомих, вони поїхали за кордон. От, і дуже це приємно бачити в плані типу мультижанровості, як почала якби розвиватися сцена, в плані музики, яку випускають українські лейблі, музика, яка звучить на вечірках. Ну так, цікаво. Цікаві трансформації відбуваються, і вони якби продовжуються. І дуже приємно дивитися, що все ж таки на деяких івентах історія якби більш якісніше розкривається в плані імплементації там більше віджейської історії зі світлом, історії з експериментальною музикою безпосередньо, тому що там мої інтереси там якось більше там до неї сходять, і там перформанс арту, от що реально важливо. Тобто така якась, знаєш, крос-жанровість, така більш об'ємні якісь штуки вибудовуються. Ну, це насправді, можна сказати, така дослідницька діяльність теж дуже важлива. Так, згоден, так. Ну, в цілому так. І приємно спостерігати, що з'являються нові простори якісь, що теж якби сприяє усьому. Звісно, їх не так багато, але навіть там декілька рекорд-сторів, які з'явилися з початку повномасштабного там вторгнення, що теж стимулює і дігінг, і там прояви вінілових діджеїв, там той самий новий культурний центр, який відкрила команда, там частина команди Rap.ua, Some People, от, і ті, котрих займаються такою снікер-хімчисткою, як Sneakermade. Це новий культурний центр з декількома стейджами, вже вони ще будуються і теж налаштовані більш широко взаємодіяти взагалі з публікою, якби трішки додавши туди якогось едютеймента, там плануючи вже якісь там трішки перформанс виступи, привозячи взагалі у Харків там нові якісь імена, близькі їхньому звучанню. Будуючи взагалі культурний центр у прифронтовому місті,
плануючи відкривати галерею, там же там фотомайстерні та творчі майстерні. Ну, тобто, от такі речі саме і надихають там далі жити, якось позитивно думати, працювати над собою, над проєктом, який ми почали. От. Це круто, тому що творчість, взагалі створення, да, якась гра з музикою, дослідження, привертання до неї уваги має дуже крутий енергетичний заряд всередині. І поширювати в маси музику експериментальну, да, експериментальний підхід, щось нове, щось від людей зі своїм нестандартним баченням, це дійсно круто. І так цікаво, звісно, часи складаються, що там, де з однієї сторони відбувається хаос, відбувається розруха, ми всі це бачимо і кожен це переживає, але в той самий час, знаєш, є таке відчуття, що паралельно з цим йде маніфест життя, коли люди розуміють, що коли як не зараз створювати, творити, і велика кількість, знаєш, таких як пробуджених всередині ідей, коли хочеться щось втілювати більше, і за цим і цікаво спостерігати, і в той самий час це дуже цінно. І цінно, в принципі, завжди. І, можливо, я повторюся вже, знаєш, там втретє або в четверте, але я супер вдячна вам за те, що ви робите, тому що давати можливість новим митцям, новим музикантам, які, наприклад, могли в минулому там, не знаю, мати труднощі з просуванням свого продукту, могли, наприклад, десь, скажімо, не бути впевненими в своєму творчому шляху, давати їм підтримку, давати їм віру, давати їм розуміння, що все окей, просто займайся тим, що ти любиш, займайся тим, що без чого не можеш. Ми говоримо тут про музику, да, тут всі зрозуміють, бо ми про одне й те саме. Це круто. І окрім цього, звісно, таке, знаєш, національне єднання, тому що і спадщина українська культурна, і зараз ви теж ваш проєкт, де ви приділяєте особливу увагу музиці з різних регіонів, да, це дає можливість вже більш такому масовому глядачу поєднуватися з цією історією глибше, тому що ви даєте глибокий продукт, ви даєте більш таке глибинне розуміння, бо це саме дослідницька діяльність. Це просто супер, я вважаю. Так, також цікаво, там зараз приймаємо участь в такому івенті, в якому приймають участь також інші ком'юніті радіо Європи. Це він називається Signal to Noise. І теж він буде приймати, проходити у Берліні фізично, де будуть різні воркшопи, де будуть об'єднуватися представники радіостанцій задля створення якихось немаленьких прикольних проєктів у взаємодії. А також там будуть і шоукейси музичні, а влітку фестиваль. Тобто будемо намагатися також приймати безпосередньо там участь фізично, бо це теж важливо, що дивитися, вчитися, що роблять колеги, бо є ті, котрі вже займаються радіобродкастингом ще там на протязі 20 років, там, як канал 103 там з Македонії. Тобто ті ж радіостанції Європи досить прогресивні, там як Кашемір, Лахмаджун. Їх дійсно багато, і вони всі варті уваги, і об'єднуватись для створення чогось, і задля шеринга, експірієнсом взагалі, це дуже важливо. Це теж із такого, що там зараз, чому приділяємо увагу трішки. Так. Я зрозуміла. Круто. Повністю згодна з усіма словами. Круто, що зараз є можливість розповсюджувати свою діяльність, колаборації створювати з іншими проектами, які мають солідний досвід. Це все можна поглинати, можна навчатися і, власне, свою індустрію розвивати. І поширювати її
дуже корисно і круто, що є такі проекти, які це розуміють і вкладають душу в це, розвиваються. І, власне. Так, дійсно. Ну, і я ще хочу додати, що, власне, зараз там паралельно відбувається відкриття студії в Колайдері, нашої партнерської студії, з грінскріном і так далі. Там вони будуть, власне, під'єднуватись, скоро робити якийсь аудіовіжуал нам перформанс. Кайф, це прекрасно. Так, тому це теж такий привід до того, щоб ми в цьому контексті теж якось співпрацювали, обмінювалися ідеями і, можливо, теж створювали... Так, ми відкриті дуже, давайте взаємодіяти, звісно. Дуже круто. І, власне, сьогодні ще тут у нас... Загалом тут багато людей ходять, всі щось роблять, розмовляють, там, ліпять вареники, тому що теж приїхали до нас партнери там з декількох країн Європи, тому що ми починаємо там працювати над одним грантом, тобто він вже по факту підписаний, все окей. І це буде такий більш дослідницький проєкт про мистецтво, екокультуру, і теж також він має свій окремий фокус на Україну. Ось. Зараз у нас буде така невеличка перерва, десь місяць-півтора, але це буде, знаєш, така, скоріш, перерва для того, щоб просто сісти і подумати, якось переосмислити, і теж зрозуміти, що ми зробили, що треба робити. Бо загалом дуже насичений постійно був графік. Щотиждень у нас якби такий стрім-ефір, під час якого відбуваються і інтерв'ю, розмови, аудіовізуальні перформанси, читання, тобто і, наприклад, готування, навіть як сьогодні. Ось, а окрім цього ми приймаємо, окрім цього, теж приймаємо участь в різних колабораціях, івентах і теж за кордоном. Ось, тому взагалі дякую, що ти знайшов час і під'єднався. Так, звісно, і вам дуже дякую за вашу роботу і те, що треба робити якісь, знаєш, якісь стопи для того, щоб глибше задуматися, усвідомити якісь речі і рухатись далі більш якісніше. Це дуже важливо, тож бажаю наповнення вам. Дякую за запрошення і за розмову. Дякую тобі. Будемо на зв'язочку. Наснаги нам і сил. Так. Наснаги і сил, так. І терпіння. Бо мені здається, знаєш, зараз якраз приходить такий момент, коли трохи адреналін попускає, всі трохи втомлені і так далі. І це, власне, той період, коли ми всі маємо працювати над витримкою, над впевненістю. 100%. І над волею, як Софія каже. І над волею. Так. Отож... Саме так. Так, а ще Анастасія. Так, Анастасія, ще з днем народження, тебе вітаю. Happy birthday to you! Так, всі. Дякую. Для мене це інтерв'ю – це подарунок. Ну, що ж таке? Просто мою мрію здійснили. Я хочу сказати, по-перше, дякую, по-друге, сказати, що я за проєктом «Газолін» слідкую десь приблизно з початку його існування, і так само, як і Україна ТВ, в яку я закохалася через підхід, таку творчу діяльність, через любов до мистецтва, так само я відчула щось дуже схоже в «Газолін». І сьогодні я не знаю, що я для цього світу хорошого зробила, що в мене такий подарунок. Я дуже вдячна тобі, Саша, і команді «Україна ТВ» за можливість говорити, спілкуватися з дуже цікавими людьми. І я сподіваюся, що ця розмова здебільшого теж буде однією з таких, знаєте, частин потужного фундаменту для розвитку
української культури, для того, щоб про нашу культуру, нашу спадщину, про наших сучасних виконавців, музикантів спілкувалося, розмовляло, знало більше людей з усього світу. І, звісно, круто, щоб ми це все інтегрували всередину, бо музика, вона пробуджує людей, вона лікує зсередини і не тільки, робить прекрасні речі. І нам зараз в цей момент, от як каже Гліб, коли сплав адреналін, хай музика нас підтримує, хай творчість підтримує нас. І ми будемо вірити в завтрашній день таким чином. І буде все добре, поки воно так є і рухається, і хай ці енергії не припиняються ніколи. Happy birthday! Най буде так, з днем народження. Yeah, дякую вам. And thank you and happy birthday one more time. And yeah, you have nice apartment. Саша, дякую тобі ще. We are going back to Collider, I think. And yeah, the DJ said. Yeah. So I'm producing and you... Анастасія, давай, бачимось. Цілую, обіймаю. Па-па. Олександром? Да. Ми поспілкувалися з я знаю. Газоліном. Да, я бачу. Ось. Ну і в принципі ми чекаємо на хлопців. Ага. Зараз тоді я дзвоню. Так. І будемо їх дивитись, слухати. А після цього підключишся ти, а потім інтерв'ю з Юрієм. З Юрієм. Алло, Яр, підключайся. Алло, ти тут? Алло. Странно.
How are you? Hello? Вже Да, я тебе не... їх зробив трохи тихіше. Так, і ну, загалом дуже прикольно, мені сподобалось, як це виглядало. Звісно, є над чим попрацювати. Я думаю, що більше не будемо використовувати Ninja принаймні для сигналів аудіо. Ось. Тому що він, мені здається, компресує сигнал і стискає його в кулачок перед тим, як вислати. І трошки неякісно виходить, і там шуми були. Так.
Ну, але над стабільністю завжди треба працювати. Ну, це техніка, це така дуже тонка річ. Так. Я вже знаю, що є ще сутність, крім людської сутності, поміж технікою, щоб синхронізувалися всі ці штуки. Так. Має бути гармонія. Ну, власне. Я думаю, за цією гармонією ми і будемо стояти в майбутньому. Мені здається, що ніколи не вийде, знаєш, знайти такий ідеальний баланс. Буде завжди така перетікаюча синусоїда. Ось, але на наших плечах лежить відповідальність за те, щоб бути медіаторами між людьми, технікою, кабелями і так далі. От. Тим паче ми все робимо наживо. І саме в цьому і складність, і саме родзинка всього. Так, і сенс. Бути в цьому моменті. Добре, слухай, я б тебе попросив зробити такий коротенький вступ до інтерв'ю, бо у нас там трошки по часу пересунулось. Добре. Ось, і ми тоді будемо вже слухати, дивитись інтерв'ю з цими матеріалами, які ти раніше підготувала для нас. Добре, в мене таке питання. Я трошки презентацію таку підготувала. Я можу, в принципі, говорити, чи можу я її розшарити, чи просто говорити? Як тобі зручно? Просто, десь там хвилин 5-7. А як її тут розшарити? Я просто не знаю. А тут є іконка така, якби, праворуч від камери. Праворуч від камери. Ага, ні. Якщо я можу тебе попросити почати говорити, у нас там чомусь зависла картинка, так. Добре. А я поки піду там відморожувати. Українською чи англійською? Я думаю, що краще англійською. Okay, I will turn back to English. Дякую. So right now we are having another phase of our event. So today we will present an interview with Yuriy Tymoshenko. Yuriy Tymoshenko, aka Mokry Dereva. He is a sound artist and musician and basically the curator of our sound laboratory. And right now he is in the ZSU and defending our land from the first days of Russian invasion. He went to the front, and but still during these 2 years he managed to create art pieces, sound art pieces, which also participated in our residencies during this time. It was a collaboration with UKRA and with other our artists from our community. It is Pavlo Sirko and Igor Sokolov. And I think that you will meet them during our experimentations, I hope. So Yura made a sound and the guys made the visuals, and some of the pieces, for example, a piece from Vispasha they made during the residency in Nice. It was like a small documentation of underground life in Kyiv during the wartime, and another piece with Igor Sokolov called Осінні листя. It is an abstract work with a really strong, powerful message of the connection of land and covering the sky.
also using the sound of that made the UKRA. During the interview, I was asking UKRA about the changes during this time, about the art, about the future, about all these topics which would be interesting for everyone who are watching us, who are not on the front line. And also it is really interesting to see the emotional and also a human experience which is UKRA right now is facing. Mostly this talk it's really open. We are friends, and it's really in this mode, like really sincere and open. It is about the creativity and also about the art, about human experiences mostly, and the topic how artists, how musicians, how human who is working with art becoming a warrior, and why it is happening, and how the senses are developing during the time. And it's really sincere and open interview we will share. And also I would like to say that UKRA right now also on the front line, and we were also supporting him a lot during the first phases, but right now I think for all of the warriors we need to bring this much more support, because we need also to understand this human experiences, and also understand that people are really tired, especially our warriors, because on their folders we are having all this war. And I think next year we will make the emphasis on the spreading the world this I would say thesis that we should be all warriors in some kind of sense. We should do anything that we can right now to help to support our warriors, and also to defeat Russia as soon as we can, because it's a matter of time. And time brings a lot of things, good things for them, not for us, because we need really to to have this force, because they are really preparing during this time, and we all feel it. Of course, everyone are tired, but if it will be longer, they will have more power, because right now is a lot of political things are happening during this year, a lot of elections, and so we will need to have this concentration, and to take all our straights and do whatever we can in our forces. And of course we need also to support our warriors as much as we can. Thank you so much for our collaboration, because we are basically trying to
spread the word all over the world, and also to share what is going on in basically in human life of Ukrainians. Thank you, Alexandra. Hope you hear me. Yeah. Both? I don't hear Rom. Yes. Yeah, and I also want really to thank Rom, because we already have the anniversary, like 2 years of collaboration. It is, because, yeah. Last year we made a residency. Right now we developed our creation into the ongoing digital laboratory, and bridges and hybridity and togetherness. We meet every 2 weeks, and it's really great idea, and I believe it will be much more and bigger, because we have all partners, and we have this idea to unite everyone all over this our common ideas. Yeah. I hope there are also people who will collaborate with us, but now they are eating pierogi. And for future, there is really target for our collaboration and for our to spread also the network, to open, to have more nodes, partners, and kind of horizontal ongoing partnerships that I think is necessary for you, for our regional collaboration, for visibility of topics from Ukraine and from our region, and also from perspective of new art, which this hybrid daily connection is like an alternative form for being visible, active, and being part of a global network. Because the white cube, the gallery, this traditional way of present of art, it's something going to history. Of course, we are still next to this, but I think we need to invent like a new form of presence and collaboration, and we're doing this here in our studio with you for last 2 years, and with other people around. Also Amsterdam is next to us. They are not able to be on Sunday in their studio because it's a part of infrastructure of the university, and the weekend is closed. But still we did it together 3 days ago with amazing also guitar collaboration with Jarkos, that I really liked it, and we'll continue. So let's also this interview, which I know, which we'll present now, is so touching me. It's about, it's kind of the testimony of the artists who moved to the front line, who still engage with skills and with some media freak background, but at the same time he's working his job, defending his state, and also changing his mind in a very strange way, I could say. And it's like a part of discussion about the relation of psychology, art, media, and hybrid war, which is a very strange topic that it's next to us, but maybe we need also more and more reflection about this for next steps. But basically, you know, the main idea it is like that UKRA is also fighting for this life that he gained before war. That he fight for art to make art. You know. So this is the essence of of our conversation, and this is his world, you know, and he is fighting for us and for his world, because he doesn't see another way to do it, you know.
Yeah, and of course he is in connection with us, and for us it's really precious connection, and for him also. Yeah, because it is, you know, like some kind of giving power to him, and to fight against the enemy. Yeah, and yeah. Thank you. And also, I wanted to also to say that you said about the white walls, and I was thinking that to change it to the green walls. Sorry, to change it to the green walls. That white cube of gallery to change on the green. Or let's say that let's keep white cube for some reason, but let's have always in each institution, let's have green box also next to the white, next to the black box also. And we need just one more, and this is really opening of much more possibilities, options to combine also that three spaces, a green one and black and white, and activities across, and this is like a full hybridity. And also if we have this kind of a institution, this institution, it could be like a node in the network of this kind of institution around. So this is our goal, and this is our like a daily experimentation with. So yeah. Yeah. So let's continue this. Yeah. This is reality in which we are living. We need to be hybrid, because in these conditions after the also COVID, we understand that it is our reality that we are facing. We need to be a hybrid, like live and online, both. Okay, so let's start our interview, and thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank Yarkos, if you are around. I don't know who is now. He's not in this call, but still, yeah. He will watch. He will watch. In touch. Yeah. Yeah. Thank you so much, and have a good holidays. Thanks. Great. My pretty comfortable dug in or dug out. I don't know. It's like local IT center of my Posadka. Okay. Very comfy. So it's the place where you are doing your stuff. Operating my operations. Okay. Okay, that's good. Okay, right now we are, I want to ask you some questions and make an interview with you, because a lot of from our community is really interested, how are you and what is going on. And but personally, I am interested how about your feelings and about your progress during the Russian invasion. You actually had this idea to go into army because you had no preparation before, and what moved you to make this move? Please tell us. It's really valuable and interesting. Yeah, well, I was thinking about this like yesterday and today, really about like this move, figuring out this a little bit. And there are a few reasons. Well, that like lots of reasons on different levels, but my main motivation was basically revenge. Because my personal revenge, because at the point when this all started, I mean, it started back in, I don't know, you can count like 100 years, you can count like
less years you can count from 2014, but it really, it's war that's going on for a lot of time, actually. And first of all, in heads of people, I think in heads of Russians more than anyone else. So yeah, at that point when this started, the full-scale war, I actually, we can say I achieved what I always wanted. I started living my life that I always wanted. Like, I quit the job. I started to make music all the time that I wanted. I had like a small club, started to make parties, and it seems really cool because I started to get money from this stuff. So I would probably invest and, you know, make some art space, and it was started to be like the art space I always wanted. Yeah, it was like that we were making like a sound lab, and then you decided to make a sound club, I would say, and then it was like your move 360 to your point, to what you are living with. Yes, from this point. Yeah. But the main thing is not the club. The main thing is my perspective on life began to, you know, exist in real life, not just in my head. And that's a very interesting life that I started to live. Now, kind of felt much more happy than before. And, you know, war took that away from me, because that just stopped making any sense. And it stopped making any sense because, well, I had some thoughts about going to ATO, which is the war that was from 2014. Mm-hmm. And I started to be interested in kind of guns and tactics and a little bit stuff like that. So it was kind of an option. It's not like I really wanted to, but I thought that maybe I should. Mm-hmm. And then, you know, a few months before, the talks were that there might be a war, really. And then my friends that I trust said that it's really gonna be a war. And I just thought that, what should I do? I probably, not probably, but, you know, I like this country, I like these people, and I will die here or be free. So not much options, you know. That everyone I love, everything I love, most of these people, some people are somewhere else, but most of these people here. And you just couldn't leave, because that's the ultimate challenge for me as a person, and like to protect, you know, what you love, your world, people around you, do something. We had like a small demo version of this at Maidan in 2014 and Maidan in 2004, at 91 where we gained independence, and before that less successful demo versions, lots of them. So yeah, that's for me the same as my thoughts about going to ATO is kind of a challenge to myself. The ability to maybe become a better person. Mm-hmm. And what in perspective, for example, when you are thinking about your first thoughts, and right now, and during the war, and during some points in this time, what actually changed? Did this idea change why you came? Did your feelings about it did it change, or what actually how this idea developed about you in the army and you defending our country and us and our community? So how? Yeah, the main idea not focus on defend someone else. Focus is defend my life, my way of life, my achievements, and to
you know, improve myself. Like when you go to an army, you face a lot of challenges. Like, can you face the challenges? Are you ready to face? Like, you have to be really fucking ready for that. And people I was like listening and watching in YouTube and in real life, they all say like, the first of all, you have to be ready, like in your head. That's the main thing that you have to do. And I kind of was ready, but except that I wasn't ready at all. Like, that's the only thing I had, and I'm still alive, so that's cool. So really you were ready in your head, but then you started to move like it to this idea physically. Then you just you know, do what you should do and do what it takes. I don't know. Then you'll figure out, you know, when people, I hadn't had any boot camp or anything. I just went to tworzona. The funny thing is that I really wanted to join some dobrovolci. I'm not sure how to say that, but it's like volunteer army that you join with other people, you form some groups, armed groups, you arm yourself somehow and you protect your community, stuff like that. And the great thing about it is that you're not in the military. You're not in the ranks of the military people. You're like not, you just decide for yourself like what you do, like how the word is, you know, not commando, but partisani. Yeah. Guerrilla warfare. I was thinking about this start. And I found this, you know, it was hard to understand where should I go to get the gun and who should I join with. But the thing is that you really have to join someone. And my friend said that there's this tworzona guys, and tworzona sounded exactly like that. But when I got and when I got there, I figured out that, you know, few weeks in there, and then bang, and you figure out that you're actually mobilized soldier. Welcome to Ukrainian army. Fuck. It's gonna take a long time. So that was not good at all. Like, I'm still here. But except that, the good things that I met other people that was passionate about the activities that we want to do and we have to do, and the gun. That was nice. And some more and more challenging tasks with time pass on. But yeah, we, you know, in the story we got to the point of, you know, when you really believe in something and then you start thinking like, fuck, this is shit. This is exactly not what I wanted not to do. So come a bit to the near the screen. We could see, and maybe also this red light. And maybe, yeah. They don't light too loud. No, it's okay with the red light, but to see your face a bit. Yeah. We understand that you are basically in the cave, yeah. So you are doing your job. And how, for example, your job actually really changed, and how did you you know, like take it, you know, because it is like really different what you are doing, and how did you manage it? How did you take it? I'm not sure I understood what you said, what you want to know, but and I'm not sure you know what I'm doing right now. I'm more than sure that you don't. And I shouldn't know, but eventually, I mean, what you are an artist, like in like civilian life, and right now, you have another, I would say, you know, your personality, so another new personality. And how did you take this personality, new one? The same personality, just better. Just having a bit more, I would say, tools to do your job, actually. Look, about being an artist, like
I like being an artist, and I'm trying to figure out at some point that you cannot stop being an artist. And other people say about this too. Even, and also about being weird, the same thing. I can be dressed the same way as someone else, just that I stood out. It just works like that. And about art, it kind of lost sense to me, because art is something that you bring joy with, you bring happiness, you bring maybe some other feelings. My art is fucking dark and not so joyful. No, sometimes. your art is not really dark. Not really dark, but No. kind of, the mood is a little bit, not uplifting. Well, it depends. Sometimes it does feel good. So yeah, it kind of lost sense to me, because the fucking war going on. Someone does art, and I appreciate that. I really like that, and I consume some of that. Can art be consumed? I don't know, but I enjoy other people's art. But for me, the main challenge right now is what's going on. It's like the main thing that's going on. The ultimate, I think after this, I will totally just make art and fuck everything. Because after this, I like many people say, I'll stay home, maybe play some video games, watch YouTube and do nothing. Well, my answer is I'll do art then. I hope then will be soon. Not somewhere in the future. In the very distant future. So your strategy is to beat the Russians to win the war, and then for art, basically to come to from this point and to make any points. Why? It's on the personal level, it's just because I want my life to, how you say that, I want to live my life again, which was pretty cool then, and I think it will be much better in the future. Also, I want to be alive at the point where I can live my life, where I can live on. It also would be very nice, and intact, please. And, well, on the personal level. But there are other levels, like social level, the level where I am the citizen of the country, which is in the war, level where you fight the evil people who might be victims of the crazy system with the crazy dictator, which basically, historically, as I see it, were very harmful for a long time to us, Ukrainians, and other people that also live in Russia and part of Russia, that are like fully, might be not fully, but much deeper, like had even more suffering at some more distant past. Wait. Sounds like something's going on. Sounds like lots of whole pack of grads. Yeah. Like, so, wait for it. Let's listen. Maybe we'll hear, because it seems like it's our guys shooting. Maybe or they're shooting far away. Really. Okay, never mind. So yes. I was at the point where I explained the many levels why I'm here. Well, there are much more levels, and if you ask other people, they have different ways, but basically people that I met there, they all were like really, it felt like Maidan, kind of, just with guns and very clear enemy. And unlike Maidan, it's pretty, like, I don't know, maybe, it's like Maidan. It's very much like Maidan. We have to win or we fucking die, or it's over to our freedom, to our ability to live the life where you enjoy life and where you're happy. So
And tell a bit about the community you are right now basically living 24/7. How is it growing? How is it living? And how do you feel yourself in this community? Community. Well, that's a word. Community of your brotherhood of, of warriors. It's another community. You came from art community and right now it's really different. And how do you feel here, in this community? Often I feel very much alone. Really, really alone. But I'm okay with that. And with time, you understand that sometimes it's better to be alone. But you also have nice people around you. In different ways, nice. Sometimes not very nice. Sometimes we have rough arguments. But usually, different. It's different people. With some of them you feel this brotherhood, and with someone it's like different perspectives. Yeah, so it's really different, like life. With most of these people, you felt brotherhood to some extent, because if something happens, you know who's your brother and who's not your brother, and you shoot that who's not your brother, you shoot there and bang bang, things like that. You would, yeah, I know that I will try to help other people if they get shot or shocked or shrapnel, something else, and I know that they will help me. That's super important. But that's a level of when you're of being a soldier. On the personal level, everyone is very different. There are artists here, and I met very interesting people who I enjoy spending time with. But they're not available all the time, because a lot of times, most of the time, you're busy with something. So I'm very busy with something all the time. Sometimes this something might not really make sense. It depends on where you are and what you do. Well, I've been on different roles in this. Like, I started as tworzona guy, who you would meet on a blog post. I'm like, hello, your documents, where you go? Okay, you're good. Hey, wait a minute. Open your truck. I say that багажник. Open the trunk. Yeah. What's in your trunk? Who's that lady? But I'm not like them. I'm very polite. I'm not like this. So it was like the first role, and right now these roles were developed. So how it was developed? Well, I'm explaining how. Just started explaining this. Yeah. I might miss some points, but yeah. After that, I went to Kyiv region, because it was it just being freed. So we needed more forces there, but also people who really can fight at that point. Well, no, not like that. I got lucky, and I was brought to Kyiv region to train and do some stupid stuff there. Not so stupid, kind of someone needed to do that, but basically, yeah. And I was training to be anti, like, at some point I was in the squad where you would invisible, yeah? No. The squad who will fight enemy troops if they, like, anti-desant, if I remember how to. Anti-desant, yeah. I can English too. I haven't spoke English for this whole time. Most of the time I didn't. Maybe to myself. So I forgot many words. Well, yeah, about that. And then I figure out that drones are really cool. I like drones. You can kill the enemy with the joystick in your head, like PlayStation, but in real life. It sounds amazing. It's wow. For me, that's so cool. And I started, but we haven't had any drone teams in our military unit, so there were no positions of drone people. You can only be shooting high. Maybe a reconnaissance guy, but then
you know, I started to practice with that. I met the other people, and then I met the other guy, the main guy for drones, and he kind of gathered us and taught us a lot of stuff. I shared what I know, everyone basically shared, and we went to a couple of trainings. Fast forward, we're going to Solidar. I have the drone. And yeah, and you were doing your job. Basically. Yeah, and I started to be a drone guy. I got really lucky because I spent not much time in like fighting from dug-ins or holding the posadkas. As much time as I spent with the reconnaissance unit, where we go somewhere quietly and then we set up the equipment for drone and then we just fly and we make this Starlink stream to the people in як це сказати, штаб, блять. Yeah. No, well, you know, the upper people, like someone who is responsible for coordinations, and they watch the stream of my stream and other streams, and then like, oh my god, this guy, like, wait guy, hey, can you hold up there a little bit? Yeah. And I'm like, yeah, sure. They say something like 3-7 artillery is just you know, locking in, okay, like in 30 seconds you will see like big bang, and you see like big bang, and you know, enemies like. Yeah. So you basically from the human level, you like it was developed like into the machines. Yeah. So you right now in the drone some kind of. Not really. It was back then in Teroborona. Right now, I am not in Teroborona. I am in army. DSHV. It's Desantno-Штурмовик, which means assault force. Блядь, descent. Треба перекласти слово. Wait there. Wait a minute. Wait a minute. Maybe you shouldn't tell about this. Maybe you shouldn't tell. I think you should, because that's not classified. What kind of... Maybe I shouldn't, because they also can, you know... Yeah, you shouldn't. I think you shouldn't. Go and take that posadka. Yeah. Enemies. So right now you are doing another tasks, and you have another techniques, I would say, another tools right now. Right now I am airborne assault troop. Okay. Airborne assault. It sounds really cool, but I wouldn't ever go to this kind of unit, this kind of troops. I don't know. This fuck. I cannot find the right proper word. So I would not ever want to be in this kind of army that I am now, if only I wouldn't get something more interesting and more complicated than drones. And I did. And it now operating something that fights the drones. Okay. You know, if I can be sure. I don't know, you know, like we understand that you are on the task, and yeah, we need to understand also the mechanics, but yeah, not to discover and you, but still I want to discover your artistic point. For example, do you have already some kind of ideas that you would like to share after the war will end? Do you have this, I would say, some kind of vision how it should work, how the Ukraine should work after war, and how people could also you know, like
live after this, you know, and how can they work and do their job, you know. So how do you see yourself after war in art? Wait for it. How I see myself after war? I see myself. At this point, I would just stop thinking about really. And maybe you want to share some ideas or something like insights you would like to share, you know, right now, and maybe like through your music, through your art, and how do you think how do you think art could also help in this situation, and how art can, you know, like finish maybe the war, how it could be happened also through art, also how art could help in this situation. How do you feel? How do you think? Well, art definitely helps on many levels. I'm not sure it can finish the war, because war, it's передбачає, блять. Google Translate will help me to communicate exactly what I want to say. So, but fucking Windows. I have to use Windows. I hate it. передбачає. Sorry, forgives. That's not what I want to say. So the war means that you will have to fight war between like armed forces. They fight. So provides here art will not help. Where it helps really is not only that you have to fight, you know, with some enemy, but you have to, as I said before, be ready for it in your head. It's the most important thing. And here art really helps you to feel the connection to reality, to something that surrounds you, to something that you love, to something that you want to live for, something that you would want for other people, for yourself. That's where it really it's the thing that motivates, at least me. Okay, so this is like a motivation for you to fight, basically. And yes, also I want to live my life of where I am happy and make art. But yeah. It doesn't sound exactly cool. But it's cool. It sounds like it is, you know. So it's basically the truth is, you know, it sounds good always, I think. So, and maybe you have some kind of already insights what you would like to share, you know, like of course arts helps you with your mental link to the, you know, to the normal life where you were doing and acting before the war. So it's like a link with future and past and present, I would say. But what maybe you have some kind of ideas or insights that you would like to convert into art? I don't. It might sound strange, but I don't like war art. I don't like this. I mean, it's cool for people who make this kind of stuff, and it kind of works now. And I even listened to some like Sasha Bulk Тримаємо посадку. Great song. It really, I want to cry at some point. But it's not what I want to do. I don't want to make art right now. I mean, I want to make art. I don't want my art to be related to war.
That's what I want. That's one thing, and the art is another thing, because it's about different abstract things and feelings that I want to put out to show people. It's kind of where you construct the worlds and feelings and perspectives and share with other people. And I would not like to share that with other people the life that I have to live right now. So no, thank you. So you basically want to create a new world with this art, so where there is no war, actually. I want to create what I wanted to create back there. It's just better. That's it. So for me, in the direction of art, very little change. Not much changed, right? Like this, not much changed, but maybe I am more wpewniony. I say that. Convinced. No, not that word. Sure. No. Google Translate will help me. Більш впевнений. Блять, воно мені перекладає не в ту мову. Confident. Yes, that's one. Right. So I am just much more confident that it's gonna be okay. It's gonna be okay, and because I know that I totally can work on the edge of my, like, what I can do. And if you've done everything you could, then that's great, even if it's not the best result that's possible. It's best result for you. It's best your result. So you tried hard. I appreciate that stuff. But basically, during this time, you actually created some pieces, and I had action of creating some pieces. At some point, like first half year, I wasn't doing anything except, doing military stuff and getting to know more about how to be a great soldier. But then I slowly started drawing into depression. Drowning in depression. Oh no. So I was really fucking sad. Really sad about everything, and about my life, other people's life, personal things that I feel, everything. And I thought that, fuck, I'm gonna just, I don't know, lose my mind about that. And I don't know, I thought maybe I should take some pills or something, because it started to be unbearable. But then somehow I started to be even more busy with everything and reevaluate what I'm doing. And it kind of comes back to me from time to time, but I kind of live with this. I started to live with this. And wait, there's a point. I forgot where I'm going, but there was a point. The point was about the confidence. Not really. The point was about when I started to do some art and why. And then I was really depressed, and then I okay, fuck it, I just want to make something that I like, and I downloaded VCV-Rec. I had the small laptop, I had a little bit of time, and I started to make some patches, and fuck, it was amazing. Like, whoa, you're so good at this, let's tweak it a little bit. I sent to some people, like, man, it's so cool. And like, yeah, I know. So it basically helped you to comprehend your state, yes? So at this point, yes, few months you couldn't create anything, and you were doing your military tasks, but then you understood that your art and creation can bring the link to your normal mental state, yes, as I understood, yeah, to help you with this. I wasn't doing this because I want to fix my mental state. I was doing this because I just wanted to do this. And when I started to do it and it just worked, I mean, I felt that what I did sounds good, because I make music. If
if you, the listeners, don't know, I make music. Not right now, but at some point in life I did, and maybe in the future I will. And it just when you compress your thoughts, your ability to make music, and don't do it for some time. I mean, art in general, and then you just start it, and it usually works great. So I did some, but it wasn't a long period. It was really, really short period of time. And then we had to go on the mission, and I thought that my synthesizer, which I brought at the point I asked to send me, that my synthesizer is going home. I don't need it right now. Maybe in the near future I won't need it at all. So yeah, I did that. And after that, I went to Kyiv a few times. I had the luxury of being home and seeing some people. I even had a vacation once for 2 weeks. I was in Kyiv. Super cool. Almost during this 1 year and a half, yeah? Yep. No, during the 2 weeks once, I think. But there were also smaller, like few days ways to get home. It's usually not much time, and everything is strictly controlled, and just don't have any. You basically just want to get home and do nothing. When I get this few days off, when I can get back home, just come home and hey, what's up? So it's like you maybe bring some friends, you hang out a little bit. But then even that is not right, because it's just not much time. Yeah. And in the end, you managed through this time to make something, yeah, to make some art. And it works great. It was great. But when I started to do this, I understand that I would want to invest a lot more time and effort in that, and I just don't have the luxury of this time and effort. Basically time. I don't have the luxury of time, because most of my time I'm busy with something somehow related to doing my job as a soldier. But basically during this 1 year and a half, it's been already like 1 year that we had like this residency in Nice in the video festival, and you had the collaboration with Pavlo Sirko, and you made the music for it. So it was first your collaboration in residency, and then another one with Igor Sokolov half year after. So you also wrote the music, and Igor made like a digital art. So basically, you managed to participate in these collaborations, and also, as I understand, after that, you also made some pieces. Yes, pieces of music. I think I did some pieces, but it was like I feel that I could do much better for the reasons I gave before. So I just did. They asked me if I could, and I basically could. So I tried, and I got some results, which, in my opinion, might be a lot better if I would be able to invest more time and effort, which I could. Yeah. So did what I could. But yeah, that's cool. I really like that. At that point, I was really happy to take part in these activities that I miss a lot. Yes. So you were telling about that after war you will make art. So it will be the first that you will do. Yeah. So I don't know if it's gonna be the first or second, or like just gonna be what I will do in general. It's not. Okay, I'm cleaning my. I don't know, doing some
stupid, make pizza, and then I will make art and some groceries. Yeah, just live life. Yeah. So. Yeah, maybe some stupid answers like I will travel, I will have fun, I don't know if I will. The question is, I don't know if I will. That's why I don't think about the future a lot. I'm thinking about the process that I am in right now. At the time, sometimes I think just crazy abstract things. Oh yeah, and the dreams here are amazing. You go to sleep, you see some crazy shit, you wake up like, whoa, what the fuck just happened? Where am I? You're waking up with the thought that you don't understand, like you've been to such a crazy place that when I start to wake up, I don't really understand what I will see when I will open my eyes. Like before opening the eyes, I'm in a really crazy place. I don't know who am I. And when I open the eyes, I'm thinking that, okay, now I'm gonna open the eyes. I was sleeping. I don't know who I'm gonna be and where. Like open up eyes. Oh, я в блиндажі, охуєнно, я на війні. So yeah. That's the turn. Fuck. How you say? You know, in the twist. That's the twist. Yeah, it's like really tricky. But I'm really glad to see you and to see you in a good mood and but in an active and also full of your dreams. Basically, I think for you it could be even more valuable, these ideas that you are thinking right now, and maybe in the future you would like to empower them and to bring to life, and maybe some insights which will be really valuable, that and messages which you would like to share to us. And we are really thankful to you for defending our community and being also creative and being yourself. Thank you so much for everything you do, and for everything you have done, and for everything you will do, because you are valuable. And thank you so much for yourself. You know, Sasha, why you said like, and you're so happy and so on. I'm happy because I'm seeing you. I wasn't that happy before you called. Okay, that's good. To have this. So, yeah. We made this digital bridge, with this reality, with these days, and it's really valuable to have this also. I think we inspire each other, and this is our mission, basically, to make together something, something special, some time special, to make the meaning for the time, So actually it was really visualization of this. Thank you so much. I think I will stop the recording. Thank you, Sasha. Нормально вышло?
Yo, yo. Dear people, machines, yeah. So, the most important thing here in the corner, here, you can see QR code. Ask your friend for a phone and scan it. We're collecting some funds for tactical drone. We were invited by Stus Collective to take part in this fundraising, and we will promote it and will earn some money. Yes! Actually, yeah, a few of us are still here. A few wine is still here. And we have here Sophia in air. Can you feel it? Some Sophia in air. Yeah. Let's go in future.
Hello? Okay. Here we are. So, dear people and other creatures, our really good friend with whom we know each other for already for some time and met in different places in Krakow during festivals, performances, parties. Really interesting artist, musician, experimenter, but also organizer of different events and social activities. It is Wojtek Haha. Sometime like a few days ago or even 1 week ago, we pre-recorded set with him, and yeah, once more time I will ask you to follow your code and our fundraising, which we started with our good friends from Warsaw / Poznan, but also it's like international collective STUS. So yeah, follow us. Thank you everyone who was today, and it was really a warm experience. And I don't know if it's visible or not. Yeah, I'm somewhere here. Okay, so sad. Like actually, it's an experiment, and Wojtek knows what we're talking about. But yeah, I have a interesting vibe, and it's really like dreamy and I don't know, a little bit melancholic, but getting deep into your bones, even I would say. So welcome on board.
ręki za towar, który nigdy się nie znudził. Znajomość ta przetrwała wiele numerów lat, a ja wciąż z tą samą, choć jakoś bez planu. Po prostu miłość razem godzi mnie po pierwsze. Robimy to nieźle, wiesz. Rozwój a resztę streszczać jak kolonia, prezentowa zeszły w mieście.
wróg? Czyja racja, siła, krew? Światła wielkich miast, zimne są jak lód. Sługa cienia lekko wietrzy, czy ogrzeje ją? Dźwięk wielkich strun, jeszcze ciepły przymyk.
Twoja mała miłość to nie dajesz, twoja mała radość, czego chcesz, czego pragniesz, czego chcesz, tylko chwila, jedna chwila, jej nie spotkasz więcej mnie, jej nie spotkasz więcej mnie, twoja mała miłość to nie daj, twoja mała miłość to nie dajesz, twoja mała radość, czego chcesz, czego pragniesz, czego chcesz, tylko chwila, jedna chwila, jej nie spotkasz więcej mnie, jej nie spotkasz więcej mnie.
Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Good night. Good night to our dealer. Trzymajcie się. O nie, mam zęby przezroczyste. Nie. Odbijać. Mam złotego zęba zrobionego. Aha. Chcę być trochę u Julii. Pozdrawiamy Julię. I latające pierogi by Julia.